Ciao Sound, bonne soirée. Allez, c'est parti, on passe. Hop, moi je me mets en petit là-haut et on monte le son. What use is a vault hunter? What use is a killer? A brute. A rule-breaking, loot-taking, running and gunning natural disaster. You are, in a word, mayhem. I take that personally. Heyo! I'm Randy Pitchford, founder of Gearbox Entertainment. Today, we're giving you our deepest look yet at Borderlands 4. All the excitement, loot, and gnarly carnage all running on PlayStation 5 Pro. Ah, c'est pour ça qu'ils en ont fait un State of Play PlayStation. Since creating the looter-shooter genre nearly 16 years ago, we've continued to refine the formula, delivering better loot, greater freedom, and endless mayhem. And with Borderlands 4, we push things even further. This is hands down our best Borderlands ever. All new movement, abilities, bigger and badder enemies, and a brand new planet. All in service of making you feel like a total badass. It's the perfect entry point for new players, with incredible new places and a great story. And for our longtime Borderlands fans, we're throwing back to our more grounded tone, while pushing gameplay ahead further than ever before. This is the culmination of years of hard work from my teammates across the Gearbox studios. So enough talk, let's get it. This is Borderlands 4. Borderlands is an unforgiving sci-fi universe where life is cheap and guns are plentiful. You play as a vault hunter, a badass mercenary with powerful abilities called action skills. Today I'm playing as Vex, our new siren. She wields supernatural phase energy to devastating effect. She can use that energy to empower herself or channel it to conjure deadly minions that fight alongside her. And because everything's better in co-op, I'm joining as Rafa, a former TDR soldier who wears an experimental exosuit. He can deconstruct an arsenal of weapons, like the razor-sharp arc knives. These are two of our 4 new Vault Hunters that you can play at launch. Borderlands 4 takes place on Kairos, an all-new planet steeped in conflict. For thousands of years, the Timekeeper kept the planet hidden, controlling its inhabitants with bolts, cybernetic implants fused to their spines. Anyone who stepped out of line was brutally crushed by his army of synthetic soldiers known as the Order. That is until 6 years ago when Elpis showed up. This rogue moon was teleported away from Pandora at the end of Borderlands 3 by the legendary Vault Hunter, Lilith. When it reappeared across the galaxy, it crashed into the protective veil around Kairos. The results were devastating. A planet-wide cataclysmic event that disrupted the Timekeeper's perfect order. Now people all across Kairos have started rising up, some even ripping out their bolts.
and chunks of their brain along with it. Here it comes! That's the situation our Vault Hunters have crash landed into. A planet ready to explode, and you're the spark. As you explore, you'll meet a cast of incredible characters. Fan favorites return, like Zane and Moxie. You'll also meet new friends like Rush. And as always, Claptrap is along for the ride. Last but not least is Echo 4. This helpful drone follows you everywhere, hacking order tech, scanning the environment, and helping guide you to objectives. But enough of all that. Let's get into the game. Thanks to our improved lobby system, it's easier than ever to join up with your friends on the fly. And with full crossplay at launch, you can play with your friends on any platform. Today, we're venturing into Terminus Range, a frigid, mountainous region. This is just one of the 4 zones on Kairos that you can seamlessly explore. There's next to no loading time, just endless looting and shooting mayhem. For our current mission, we need to break into a secret black site located deep in the mountains. One of the Timekeeper's generals, Vile Lichter, has been conducting grotesque experiments on locals. It's up to us to stop it. All right, let's get moving. Here I'm using Glide, one of our new movement abilities. Along with dash, double jump, climbing, and point grapple, these make getting around more fun and add a ton of utility to combat. As you traverse, you'll uncover a vast and beautiful world. And to bring Kairos to life, we've introduced dynamic weather and events, so you constantly have new things to discover. There's also plenty of local wildlife to contend with, like these Kratch, flying beasts who attack in flocks. Here we've come across a silo, one of several new activities in Borderlands 4. You'll naturally discover short gameplay experiences like this all across Kairos. There's no need to pick up a mission first. These are auto-granted and tracked on your HUD. Silos house old, decommissioned order tech that you can hijack for the Crimson Resistance. With the help of Echo 4, we'll hack into their network and release the communications balloon. Now that we're in charge, we can fast travel to the silo. And as a bonus, it's revealed the approximate location of a vault key fragment. We can collect these fragments to unlock a hidden vault, a high-level dungeon with challenging combat and serious loot. Let's get after it. Another nice thing about silos is you can zip line up and take off. And if that's not fast enough for you, you can always pull out your personal vehicle, the Digirunner. Just hop on, hit boost, and get rolling. You can customize the body, paint job, and even how it handles. And because this is Borderlands, you best believe it has guns. As you traverse, you'll encounter a host of dynamic events. From order patrols to world bosses, there's always something to shoot and loot. All right, we're coming up on an order outpost. Let's see the new movement abilities in action. Chaining our new traversal abilities together makes combat more dynamic than ever. You can dash in and out of melee attacks, dodge projectiles, or quickly reposition to gain an advantage.
Now I know that there's a vault fragment around here somewhere, but we've got a mission to get back to. Let's pull out Echo 4 to show us where to go. We're meeting up with none other than the Tigra Partali herself, Amara. She's a former vault hunter and exotic pet sitter from Borderlands 3. She came to Kairos in search of Lilith and is now helping us take down the Timekeeper. Don't you whine at me, Hermes. We'll play in a moment, huh? Ugh, you agree to pet sit for a few weeks, and the next thing you know, you're having full conversations with animals. You don't use security like that unless you've got something to hide. This must be the path to the black side. Agreed. But if Lilith is on the other side, I don't mind some property destruction. Ooh, your specialty! Please, be my guest. C'est la meuf du 3, ça, non? Je me rappelle plus trop des persos du 3, j'avoue, je les ai un peu zappés. Surtout les méchants. Come, En fait, je me let's rappelle throw trop some des light méchants, on mais this j'aurais aimé black les side zapper. of his. This place is crawling with creeps. Clear them out. Co-op has always been at the heart of Borderlands, and we've put a ton of work into making it better than ever. Our improved lobby was just the start. You can also set your own campaign difficulty independently of the rest of the party. This way, everyone can tune the experience to their liking. And you don't have to worry about loot ninjas stealing your drops, as loot is always instanced for each player. Plus, if you ever get split up, you can easily fast travel to your friends. And two-player split screen returns so you can enjoy couch co-op. Regardless of how you play, we just want you to be able to hang with your buddies and have a great time. What the hell is that? Everyone else heard the talking creep, right? Tim feels like the product of Lictor's twisted mind. Another of his experiments. If he's doing this to creeps, I shudder to think what he's doing to Lilith. We need to get inside. That air vent. Let's check it out. Hermes is really creeped out in here. Not me, obviously. Hermes. Now that we're in the black site, let's take a moment to talk about loot. In Borderlands 4, each piece of gear comes from one of 8 manufacturers with their own characteristics and trademarks. There's Jacobs, with crit-friendly black powder weapons, the elemental expertise of Maliwan, Vladoff, who solve lower accuracy with more bullets, the toss to reload Tedior, or Torg with explosions! We also have 3 new ones. The Order with powerful charge and release blasts, fully auto rippers, and the reliable, easy-to-use Daedalus, which can use multiple ammo types. But that's just the start. We've introduced an all-new licensed parts system. This allows for behaviors and abilities from multiple manufacturers to spawn in a single weapon. For instance, this flat-off assault rifle features a Torg mag, Hyperion shield, and a Maliwan elemental switch, meaning it shoots fast and explodes things. The higher the rarity, the more parts that can randomly spawn, creating wilder and wilder loot. And that's before even getting into alt-fire modes, underbarrels, and elemental damage. The possibilities are truly endless. To support playing with your favorite manufacturer, we've added enhancements. This new type of gear replaces artifacts and provides bonuses to specific manufacturers. Take my current enhancement. It adds a kill bonus to all guns with Daedalus parts, along with more reload speed and critical damage. This lets you min-max your build around your favorite manufacturer, immediately turning just okay guns into amazing weapons. Finally, we've heard your feedback, and we've overhauled our drop rates and loot across the game. We've worked hard to make sure all our gear feels better than ever, while also making rarity matter again. This makes for our most satisfying loot chase ever. And at the top of everything are legendaries.
These have always had unique effects that you won't find on any other piece of gear. But in Borderlands 3, they drop too often. This not only devalued legendaries, it made everything feel less valuable. In our new system, not only do all guns feel great, but now legendaries will truly be special events. We've added the magic back to our loot chase, and we know you'll love grinding all that great gear on Kairos. But let's get back to combat so I can show you my favorite thing, Ordinance. This is the new gear slot for grenades and heavy weapons like rocket launchers. Instead of taking up a gun slot and ammo, Ordinance now has cooldown timers. No more saving the big guns for boss fights. Now you can blow stuff up as often as you want. Before we go further, let's talk a little bit about action skills. Every Vault Hunter has a set of 3 unique action skills. These are class-defining abilities with devastating effects. Up until now, I'd been using Incarnate to deliver powerful phase blasts. But let's switch it up to Phase Familiar and pull out Trouble. As you can see, each action skill has its own branching skill tree, giving you more build freedom than ever before. On top of passive skills, you can further customize action skills with augments and capstones. These are socketed enhancements that add new behaviors and functions to your action skill. Different builds completely change how combat plays out, resulting in near endless freedom to experiment. You can swap unlock augments or capstones on the fly, or completely respec your skill trees at hubs around Kairos. This gives us a chance to talk about traits. Each Vault Hunter has a unique passive ability called a trait. For Vex, her action skills attune to the element of her equipped weapon. So by swapping guns, I can change Trouble's damage from kinetic to shock, fire, or any other elemental type. And also, you can pet the cat. Dead end. Or is it? Let's see where this vent takes us. Gods, are those test tubes? Down, but thankfully our fight for your life mechanic makes a return. Of course, I could have avoided it in the first place if I had just used my ref kit. This new piece of gear provides health and other buffs, like temporarily boosting my elemental damage, rate of fire, or movement speed. I'm almost afraid to ask what's in the tube. Oh, look at these guys. Are those crystals growing out of them? By the way, if you're looking to experience the story again or just grind for loot, we've added full mission and boss replay. That's right, no more save loading to run bosses. Now you can return to the arena and use Moxie's big encore machine to spawn another run. But we'll talk more about Endgame later. For now, let's jump ahead and show you something truly badass. Allez, un boss. In Borderlands 4, our bosses are Je veux bigger voir and une better than pluie de ever, loot. putting Sinon, all je your vais new être- skills, je vais être- gear, je and vais être à abilities to the ultimate test. Whoa, 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 spoilers! That's enough of that for now. But we look forward to showing you much more this June at our first hands-on gameplay event. Oh, ça... C'est vraiment de la merde. Ils And savent from plus faire everyone des at trailers. Gearbox, Ils savent thank plus you for faire joining us.
Il y a un truc qu'il fallait faire, c'était tuer un boss avec une pluie de loot. Je veux dire, Borderlands, tout le monde attend ça en fait. Genre, il n'y a pas de... Tu vois, c'est le truc de Borderlands. Et ils l'ont pas mis. C'est n'importe quoi. Moi, quand je regarde ce trailer, je me dis, les mecs qui font les vidéos... Peut-être que le jeu est bien, hein, mais la vidéo, elle est éclatée, quoi. Vraiment, c'est nul. C'est nul de faire des présentations comme ça, mais vraiment nul. J'arrive plus à comprendre vraiment comment ils font avec tant d'argent pour faire autant de trucs pourris. Ça me rend fou. Et encore une fois, c'est pas le jeu, parce que si ça se trouve, il est bien, mais la vidéo de présentation, elle est molle. Attendez. Elle est molle. Ça avance pas. Les mecs, ils jouent pas spécialement bien. Pas de headshot. La musique, elle te met pas du tout dans l'ambiance. Le narrateur monotone, on s'en bat les couilles. Et sérieux, Borderlands, c'est punchy, c'est de la dynamique. On rentre dans le tas, on court dans tous les sens, on fait des glissades, etc. Là, le mec, il se retourne à 2 de tension. C'est nul à regarder, c'est pas plaisant. On n'a pas du tout envie d'être à leur place, on n'a pas du tout envie de jouer. Borderlands, c'est de l'humour. Zéro, nul. La mission qu'on vient de voir, elle est éclatée. Il se passe rien. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. C'est des présentations de merde. Voilà. Encore une fois, le jeu, il est peut-être bon, hein, il y a peut-être des bons trucs dedans, mais cette présentation, c'est de la merde. C'est nul. Et voilà, il y a qu'un truc à faire, c'est genre mettre une musique de malade mental avec du loot à foison qui pleut dans le ciel comme ça, où tu vois du légendaire et du machin qui vole dans tous les sens. Mais il n'y a même pas ça. Même pas. Ah là là. Moi, enfin, on est d'accord. Ouais, ouais, ben... C'est con parce que Borderlands, c'est quand même des jeux sympas. C'est quand même une licence... C'est quand même une licence bien, et peut-être que le jeu, il est cool, mais franchement, quand on voit cette vidéo, ça donne pas envie. Ça donne même pas envie. On n'a pas encore le jeu, calmez-vous. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'autant quand tu joues, le gameplay il est nerveux et tout, et t'as des bonnes sensations de gameplay. Mais quand tu regardes une vidéo comme ça, elle te donne pas envie. T'as aucune. Ils ont montré aucune sensation. Déjà, je pense que tous les fans ils vont péter un câble. Mais ils ont montré aucune valeur de ce qu'est Borderlands et pourquoi les fans aiment Borderlands. Alors moi, je suis pas un fan d'hardcore, hein. J'ai beaucoup aimé le 2, mais le 3, voilà. Mais je suis pas du tout un grand fan du jeu. Mais sérieux, c'est indigne. Et si la présentation, là, représente le jeu, bah, le jeu, ça va être de la merde. Voilà. Les animaux fluorescents. Ouais, il y avait une compétence comme ça qui permettait d'invoquer des trucs. Après, voilà, il y a 3 arbres de compétences, enfin 3 spécialisations par personnage, il y a toujours de quoi faire. Bon, les personnages, moi, comme je vous l'ai dit, le casting, il me vend pas du rêve particulièrement. Maintenant, après, on va dire que c'est des goûts, ça, ok. Mais ouais, là, c'est... Enfin, je sais pas, le seul trait d'humour qu'il y a vite fait, c'est le mec qui sort avec son petit robot mécanique, là, et qui fait ta dame ou je sais pas quoi, là. C'est ça l'humour de Borderlands 4. Il est où Claptrap, lui qui est hyper acerbe, etc., qui est trash. C'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est de nous mettre dans l'ambiance de Borderlands. Là. Le seul truc, et pareil là, le truc forcé où il fait la vanne de et moi j'aime les explosions, il fait un truc comme ça, mais c'est pitoyable quoi. Ils peuvent pas nous mettre un moment de gameplay où ça est mis en avant avec des explosions partout, où t'as le mec qui crée Explosion s'ils veulent faire une référence aux anciens Borderlands par exemple. Mais là, que ce soit le mec à la voix off qui fasse lui-même une référence à son jeu parce que son jeu est pas capable de faire une référence lui-même, c'est pitoyable, vraiment, c'est de la merde. Le trailer, hein. Le jeu, on verra. En tout cas, là, la présentation était nulle. C'est où?
Ouais, c'est vers là, là. Là, là. Ce truc-là, quand ça sort. Bon, c'est un robot ou c'est... Ouais, il y a un mec dedans, on est d'accord, parce qu'il fait ta dame ou je sais pas quoi. Play, we just want you to be able to hang with your buddies and have a great time. What Voilà. the hell is that? C'est ça, la mise en scène à la Borderlands qui nous propose dans un trailer du State of Play. Voilà, c'est ça. Ah oui, on voit pas ce que... Merde, excusez-moi. Excusez-moi, je suis en colère. Quand je suis en colère, je fais... Ah, regardez, on remet. On remet. If you ever get split up, you can easily fast travel to your friends. Attendez. And have a great time. What the hell is that? C'est éclaté. C'est éclaté. Bizarre que ce soit dans un State of Play surtout. Ouais, déjà ça, ok, mais là on parle vraiment de Borderlands. Mais oui, pour un State of Play, sincèrement, c'est n'importe quoi ça aussi. Genre Sony a vraiment tellement rien à montrer qu'ils sont obligés de mettre des jeux d'éditeurs tiers, de faire des State of Play pour un jeu qui est sur toutes les plateformes, quoi. C'est... Ouais, what the hell is that, ouais. Je suis très déçu. Faudra voir la narration et tout. Encore une fois, je lui dis, on juge pas le jeu ici, mais moi, c'est ces présentations-là. Parce qu'on voit que des fois, ça bouge, c'est un peu nerveux, qu'il y a moyen quand même de faire des trucs sympas, des trucs stylés. Mais là, le gameplay enregistré, c'est nul. C'est ni fait ni à faire, quoi. Et je crois qu'ils veulent plus vendre leur jeu, les gens. Ouais, oui, Sony avait fait un State of Play de Concorde, mais c'est leur jeu. Là, c'est pas leur jeu. Enfin, je veux dire, le State of Play, c'est pas la chaîne Bugland où on met les trailers des éditeurs tiers, quoi. State of Play, c'est PlayStation. Normalement, c'est soit tu vois beaucoup de jeux et une présentation d'un peu tout, mais faire un focus sur un jeu, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça en vrai, non? Un focus sur un jeu qui n'est pas de chez eux, je veux dire, ou qui n'est pas en exclusivité chez eux. Ça vaut le coup que je lance un sondage, je sais pas. Allez, vas-y, on met un sondage avant de clôturer ça. Si ça vous a plu, peut-être qu'il y a que moi qui pète un câble, hein. Mais voilà. Ah merde, je me suis trompé de démarrer un sondage. Allez, let's go. Je vous laisse voter. Dites-moi si vous avez aimé le gameplay. On peut remettre un peu le son en fond là. Along with more reload speed and critical damage. This lets you min-max your build around your favorite manufacturer, immediately turning just okay guns into amazing weapons. Finally, certains disent que j'avais vu ça dans les commentaires. C'est vrai que c'est pas si bête, mais certains pensent que s'il y a ce State of Play, c'est parce que il y a peut-être une entente spécifique avec Take-Two qui serait peut-être en rapport avec GTA 6. Voilà. Et genre, dans le deal d'avoir une exclusivité de présentation ou un truc comme ça, par exemple, hein, je dis un truc au pif là, mais il devait présenter... il devait présenter Borderlands 4 et faire une pub dessus. On verra si PlayStation a une exclusivité. Si PlayStation a une exclusivité quelconque autour de GTA 6, c'est que c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu cet événement Borderlands. Mais là, je vois pas d'autres raisons en fait. Hein, c'est la raison qui me semble être la plus logique. Une sorte de partenariat qui vient de se faire. Parce que PlayStation n'a aucun intérêt de montrer Borderlands 4, quoi. Que Borderlands 4 pendant 20 minutes.
promouvoir la PlayStation 5 Pro qui tourne mieux dessus. Ouais, parce que je me suis dit au début, mais ils en font même pas la promo, hein. Même pas ils montrent la différence d'SP ou comment le jeu va être boosté. Ils en parlent même pas, ils en parlent vite fait au début, mais c'est tout. Ce n'est pas les mêmes équipes de développement entre Borderlands 4 et GTA 6. Ah oui, oui, mais c'est Take-Two. C'est Take-Two qui gère l'affaire et Take-Two qui met le budget de com. Voilà, donc c'est Take-Two qui est responsable de la communication pour ces deux jeux-là. Donc c'est Take-Two qui chapeaute, hein, voilà, c'est deux studios différents, mais c'est deux studios qui appartiennent à Take-Two. Au final, c'est possible qu'ils aient négocié des délires de com. Je parle pas d'exclusivité de gameplay, de skin ou des trucs qui concernent plus Rockstar, mais plus, ouais, une exclusivité dans la communication autour de GTA 6. Par exemple, que le prochain trailer de GTA 6 soit dans la conférence de juin de PlayStation. Par exemple, vous voyez, un deal un peu comme ça.